Good evening, students. Today we will see the current affairs analysis dated 9th December 2021. The first news about Shyama Prasad Mukherjee Rural-Urban Mission. Rural-Urban Mission, that is Rural-Urban Mission. So, it's a centrally sponsored scheme under the Ministry of Rural Development. 2011, it was named as Pura, providing urban category, urban amenities in the rural area. That's urban amenities, PURA. So, urban amenities in the sense social, economical, and then physical infrastructures, etc. Centrally sponsored scheme, 2016 it was introduced. Rural-Urban Mission mainly social, economical, and physical infrastructure in the sense health facilities, then road facilities, lighting, village lighting, water, the sewerage connections, drainages, etc. So urban equal rural area the amenities provide pandra and the mission of the main importance. Yeah, India we having more than 6 lakh villages under the 2011 census. Now it has increased future level and then 7010 towns are there, and then people living in the rural area, that is 69%, is equal to 70%. 31% people living in urban area. So 50% people working in only agricultural dependent. And then migrations will happen. If the facilities are not there, jobs are not there, they will migrate to urban areas. The huge migration will happen from the rural to urban. So in the SPM, that is Shyama Prasad Mukherjee Rural-Urban Mission, the villages will be clustered into rural-urban clusters. 15 to 20 villages will be clustered into, it will be called as one cluster. 15 to 20 villages will be called as one cluster. 30 lakh population will be there. 30 lakh to 50 lakh populations. 40 lakh population will be there. Idhula gram panchayat irukum, towns varum, Himalayan areas அப்படின்றப்போ இதோட population வந்து 5000 to 10,000 வரும். இங்க 10 ல இருந்து 20 வரைக்கும் வரும், 15 க்கு மேல. சரியா? So இந்த people-க்கு இந்த benefits கொடுக்கும்போது the migration will be stopped. The conditions of the rural area will be developed. So that's the main aim. இப்போ எதனால இது நியூஸ்ல வந்திருக்குன்னா லோக்சபால இதுக்கான ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க. So last 5 years it is working well. Introduce பண்ணப்பட்டு பேர் மாத்தி introduce பண்ணாதான் Pura is there. This word was coined by former president APJ Abdul Kalam. So these are the things are important for your examination points. Then second news about PANX. You know BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative, multi-sectoral operations. So we know India, Nepal,
Myanmar, Bangladesh, and then Maldives. So Sri Lanka is the part of this BIMSTEC. Bay of Bengal rimல வரக்கூடிய countries எல்லாம் இதுல வரும். இவங்க சேர்ந்தா இந்த PAN exercise conduct பண்ணிருக்காங்க. It's an exercise, humanitarian disaster assistance, humanitarian assistance disaster relief exercise, HADR. Already we are the part of Sagar அப்படின்றப்போ it's a part. Sagarோட initiation அதான். இது இந்தியாவோட part. PAN exercise was conducted between these 7 countries who are the member of this BIMSTEC. And then mainly the pandemic situations category conduct பண்ணிருக்காங்க இந்த வாட்டி. We having natural disasters, we having geophysical, then climatological category, and then water category, hydrological category. Geophysical, earthquake, volcanic eruptions, etc. Hydrological category, flood, etc. Hurricanes, etc. இங்கே cyclones, cloud bursts எல்லாமே வரும் categoryல. So இதுவும் அப்புறம் we know ocean covered area, so sea rise அதிகமாகுது. அப்புறம் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி புதிய நோய் பரவலை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்றதுக்காக இந்த எக்ஸசைஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின்லி ஹியூமனிடேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் மெக்கானிசம், that you have to know. That's all. The next about KEN-BETWA river interlinking project. The first interlinking project under the national show the first national perspective plan. Perspective plan to interlink the rivers. So கிட்டத்தட்ட 30 rivers link பண்றதுக்கு there is a plan. இப்போ cabinet வந்து KEN-BETWA, the first river to be interlinked. So the KEN river will be connected with BETWA river. Both are Yamuna rivers or the tributaries. So Yamuna river or the tributaries. KEN river connects in UP, same. BETWA also connects with Yamuna in UP. Place வேணும் அப்படின்னா the people have to refer UP in Banda, KEN river. Then Hamirpur, BETWA river link ஆகிறது UPல Yamuna river கூட. ஸோ இப்போ இதை லிங்க் பண்ணுறதுனால பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷில் புந்தேல்காண்ட் ஏரியா யூ பீப்புள் நோ இட்ஸ் அ செமி ஆரிட் ஏரியா. அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் இங்கே ரொம்ப லெஸ். அந்த பீப்புள் ஹியூஜ் மைக்ரேஷன் இஸ் தேர் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் டு அர்பன் ஏரியாஸ் எக்ஸெட்ரா. அதுக்கான காரணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இரிகேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபெயிலியர்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இதோட பிளான். அதுக்காக தான் இந்த பிளான் போடுறாங்க. Not only benefit UP people, Madhya Pradesh and then Bihar oda border area over. சரியா? So irrigation எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதோட irrigation facilities you will get 10.62 lakh hectares people area வந்து கவர் ஆகுது. அந்த drinking வந்து 62 lakh peopleக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் for drinking water supply. Agricultural increase automatically. நான் உங்களுக்கு சொன்ன புந்தேல்காண்ட் ஏரியா. And then rural distress, that is migration problems will be sought out. அக்ரிகல்ச்சர் ஃபெயிலியரான மைக்ரேஷன் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகும். அட்வான்டேஜஸ் எடுத்திங்கன்னா ட்ராட்ஸ் கம்மி ஆகிறது, அக்ரிகல்ச்சரல் அதிகமாகிறது, ரூரல் ஏரியாவில் உங்களுக்கு மைக்ரேஷன்ஸ் கம்மியாகும், டவுன் ஆகும். அப்புறம் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாகுது. டெசர்டிஃபிகேஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி இந்த ரிவரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால. ஆனால் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, என்வாயர்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஆர் தேர். KEN river flows through Pana Tiger Reserve of Madhya Pradesh. So it's a tiger reserve core area. So அதில் கிராஸ் ஆகும். அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டூ ப்ராஜெக்ட், ரெண்டு ஏரியாவில் டனல்ஸ் பெருசாக பண்ணுறேன். தாதூன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பீனா காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க.
டனல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. அது மூலமாக கிட்டத்தட்ட 103 மெகாவாட்டுக்கான ஹைட்ரோ பவர் அப்புறம் சோலார் எடுத்துக்கிட்டா 27 மெகாவாட். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்வாயர்மெண்டல் ஹசார்ட்ஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இந்த ஏரியாஸில். ஸோ டைகர் ரிசர்வ் வந்து பாதிக்கப்படும். இது ஒரு ட்ராபேக்காக சொல்லப்படுது. அப்புறம் ஹியூஜ் காஸ்ட் வில் பி தேர். ஃபண்டிங் இப்போ தான் கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபண்ட். அது லிங்க் பண்ணுறது மூலமாக அதிகமான செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதும் ரெக்கமெண்டேஷன். தென் சோஷியோ எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் பீப்புள் மைக்ரேஷன்ஸ் இங்கே தடுக்கிறீங்க ரூரல் ஏரியாவில், பட் ரீலொகேஷன்ஸ் வில் ஹேப்பன். நீங்கள் ரிவர் வந்து நேச்சுரல்லேருந்து ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு மாற்றும் போது பீப்புளோட லிவ்லிஹுட் அவங்க ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி ரீலொகேஷன்ஸ் அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அப்போ பீப்புளோட லைக் ஃபீலிங்ஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட் டுவர்ட்ஸ் தேர் நேட்டிவ் பிளேசஸ். இதெல்லாமே ப்ராப்ளமாக சொல்லப்படுது. ப்ராப்ளம் நெகட்டிவ்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும், பாசிட்டிவ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் குட். நெகட்டிவ்ஸ் அதிகமாக பாசிட்டிவ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் பேட். ஸோ okay, the next news about national health account. Recently it was released. We discussed already. I'm not going to cover every points here. இப்போ எதனால நியூஸ்ல வந்திருக்கா, yesterday there is an editorial coverage from this article. Out of pocket expenditure வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்றது India is very happy and India is celebrating because our health expenditure rise to 1.35 GDP for GDP. ஸோ அது வந்து கம்மி அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஆர் த வெரி லோவஸ்ட் ஸ்பெண்டர்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். அட்லீஸ்ட் 2 GDP ஆச்சும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ஸில். 2.5 2 to 2.5 there is a recommendations. அப்புறம் yeah, then primary care sectorல we having problems and secondary care sectorல we having problems. கவர்மெண்டோட ஸ்பெண்டிங் இங்கே தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, 80% மேலே கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங். ஆனால் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி வெல் எக்யூப்ட் எவ்ரிவேர். இந்த செகண்டரி கேரும் அதே மாதிரி தான். இதெல்லாம் ட்ராபேக்ஸாக சொல்லப்படுது. எனிவே நேஷனல் ஹெல்த் அக்கௌண்ட் ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் எடுத்துனா அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெடியூஸ் டு 40%, ரைட்? இட்ஸ் மீன்ஸ் 48ல இருந்து 48. So 40.8 கம்மியாக இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் த ரீசன், there's an importance. Then இஷ்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எதனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஃபண்டிங். அதாவது 1.35க்கு we are celebrating, but 2 to 2.5% is needed because pandemic situations arise ஆகும்போது we suffered a lot because of oxygen concentration, concentrator இல்லை, lab facilities இல்லை. now we having virus ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை செக் பண்ணக்கூடிய லேப்ஸ் இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா we having. when கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் முதல்ல இன்செப்ஷன் ஆகும்போது we had only one, பூனால மட்டும், சரியா? இன்னைக்கு we had. ஸோ இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது சொல்லப்படுது ரெக்கமெண்டேஷனில். அந்த சப்ளை சைட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் தேர் டெக்னாலஜிக்கலி அண்ட் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம். அப்புறம் லேக் ஆஃப் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ். அப்புறம் லெஸ் டாக்டர்ஸ். we having only 1 doctors for 1,445 people. WHO recommendation 1 doctor for 1,000 people. So this is also very less. Human resource, அப்புறம் நர்ஸ், இதெல்லாம் லேக்குனாஸ் இருக்கு, சரியா? So that's all. And yesterday we discussed about fifth news about reciprocal exchange of logistics agreement. Yesterday also we discussed in the summit. So reciprocal we discussed இந்த சமிட்லேயும் அவங்க டிஸ்கஷன்ஸ் போயிருக்கு, இன்னும் சைன் பண்ணலை, பட் வி வில் டூ தட். இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் அதை கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க. இதில் இந்தியாவுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட். லாஜிஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும்
we having with quad countries. Recently இப்போ ஜப்பான் கூட சைன் பண்ணோம். So it will help for port call, அப்புறம் military base வந்து பயன்படுத்துற ஹெல்ப் பண்ணும், அப்புறம் ஏர் பேசஸ், அப்புறம் ஏவியேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பேஸ், ஏர் பேஸ், aviation infrastructure, etc. of other countries to whom you are signing these agreements. And then fuel, refuel பண்ற ஹெல்ப் பண்ணோம் சார். அப்புறம் பெர்த்திங், கப்பல்கள் அங்கே டாக்யார்ட்ஸில் ஸ்டே பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஏர்பேஸில் they can stay, பெர்த்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ். இதுக்கு வந்து பேமெண்ட் இருக்கும், நாட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கிடையாது. யார் கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்களோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அளவு சார்ஜஸ் யூ ஹவ் டு பே. இப்போ யுவர் மிஷன் இன் ஆர்டிக் இஸ் தேர், உங்களோட ஷிப் ஆர்டிக் போகுது அப்படின்றப்போ ஃபியூல் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டஃப். ஸோ வி நீட் டு ஹாவ் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் திஸ் ஆர்டிக் கண்ட்ரிஸ். அதில் ரஷ்யா கூட இப்போ பண்ணுறதுனால ஆர்டிக் ரிசர்ச்சில் போலாரில் நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் அதிகப்படுத்தும் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. திஸ் வில் ஹெல்ப் மோர் அஸ் வெல் அஸ் ட்ரேடுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. இட் வில் பூஸ்ட் டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷனை தவிர வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஹியூமனிடேரியன் அசிஸ்டன்ஸ், டிசாஸ்டர் ரிலீஃபுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற சொல்லப்படுது. ரஷ்யாவோட பேசஸ் வேற பார்ட்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஹெல்ப். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ். ரஷ்யாவோட நேவல் இன் ஆர்டிக்கல் ஏரியா இஸ் த மெயின் திங். நம்ம ஆர்டிக்கில் நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் இனிமேல் அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோஆப்ரேஷன். இல்லைன்னா நம்மளோட செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் இது கோஆப்ரேஷன் இல்லை அப்படின்றப்போ. ஸோ தட்ஸ் ஆல். Then sixth news about human rights violation in India. Yesterday, Human Rights Day, the world celebrated. But இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகமாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் இருக்கிறது. 40% ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் கேசஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் யூபி. 40%க்கு மேலே ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ் கேசஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஒன்லி இன் யூபி. அண்ட் தென் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் கேசஸ் ரொம்ப கம்மியாயிட்டும் இருக்குது அப்படின்றதும் வெல்கம்டு நியூஸ். இப்போ கம்யூனல் ரயட்ஸ், எத்னிக் ப்ராப்ளம்ஸ், அது ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புளோட அட்டாக் அதிகமாக இருக்குது. அப்புறம் நாகாலாண்ட், இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் ஏரியா. தென் கம்யூனல் மீன்ஸ் ரிலீஜியஸ், அப்புறம் caste based discriminations ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். உமன்ஸோட வயலேஷன் ஃபார் உமன், நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேல வி ஸ்டடி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், சைல்டு மேரேஜஸ், அந்த பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள், டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது. அப்புறம் சைல்டுக்கான வயலேஷன்ஸும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 1,28,531 childs are getting affected. Violations, human rights violation not only abuse, it's about you are not allowed to freely move, you having fundamental rights. The fundamental rights எல்லாம் violate ஆச்சு அப்படின்னா it's a human rights violation. What are the rights you have? Media, etc. அது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது. வயலேஷன்ஸ் அதிகமாக நடக்கிற நாட்டில் நம்மளும் ஒன்றா இருக்கும் அப்படின்றது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட், டோன்ட் கோ இன் டீட்டெயில். டேட்டாஸை எடுத்துக்கோங்க, இட் வில் ஹெல்ப். வேர் யூ கேன் ரைட், மெயின்ஸில் யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ். சரியா? ஸோ தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.